location. I know today there's some good aroma and some good meals, but before you send, as I wait for that pin location, let me bring you up to speed, place you ahead of the curve with the latest news matters, news from across all the 47 counties here on TV47 News Now. But first, the highlights. Thousands of Muslim faithful came out today to mark al-Fitr celebrations. The deadline for registration for the Phase 1 election remains 12 April 2024. Ruto's party UDA asked aspirants in the forthcoming party elections to register by Friday to participate in party polls. And whose responsibility? Aggrieved parents in Vihiga County are now calling on the government to urgently fix the dilapidated Musianda Bridge. Once again, welcome on board. My name is Mwege William. This is TV47 News Now on this day that our fellow Muslim brothers and sisters are marking the end of the holy month of Ramadan today. I'm still waiting for that pin location, okay? But let us keep you up to date with the latest. Starting off, after an entire month of fasting during the holy month of Ramadan, Kenyan Muslims today joined the rest of Muslims across the world to celebrate Eid al-Fitr, which was declared yesterday by the government as a public holiday. Here in Nairobi, Muslim faithful marched into Shah Ali Muslim grounds to mark this special day. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan fasting period, which is the 9th month according to the Islamic calendar. According to Muslim faithful, they have to celebrate this day with their family members, relatives and friends. However, call for peace, love and cohesion dotted among the faithfuls, urging the nation to remain united and to remember the less fortunate in the society. Tunaendelea na ile operation tunafanya huko Kisauni. Jana peke yake tumeshika watu 23. Wengine ni watoto wadogo mwaka 17, mwaka 16 ambao wamejihusisha kwa mambo ya crime. Ningesema tu ya kwamba tutaendelea kufanya hiyo operation, extend hiyo operation mpaka Likoni, mpaka Jomvu. Tuweze kuwatoa hao vijana wadogo ambao wanasumbua watu. Ni mbaya kuona mtu anapoteza simu, mtu anaenda msikiti anakatwa. Hatutakubali tabia kama hiyo endelee Mombasa. Na ningehimiza tu ya kwamba wazazi pia wachukue jukumu kwa watoto wao. Wajue mtoto ako wapi wakati ya holiday, wasiwachilie watoto tu. Na pia wengine wamejiingiza kwa mambo ya kula mokoka. Na tutashirikiana na county government kufunga hizo dens. Pale watu wanakaa usiku mzima, watoto wadogo. Tunataka mtoto akifika jioni aende kwao nyumbani. Kwa hivyo ni kuwasihi na kuwaomba watu wote tuwe ni makini, na hizi ni siku ambazo kwamba hatutaki kusikia any form of incidents, and the county government will use all at its disposal to be able to assist the police forces to ensure that we don't have any form of incidences. We need a county that can be able to be progressive in every means. Sisi Waislamu wa zama zote, lakini hasa wakati huu tuna shida nyingi ambazo zinatukabili. Kila familia ina watoto, wengine hawajasoma, wengine wamesoma na hawana kazi. Kuna wagonjwa katika familia, katika mitaa kuna mashida nyingi ambazo zinatukabili. Watoto hawana kazi, kuna matatizo ya kiusalama, saa nyingine kuna matatizo ya uhalifu. Kwa hivyo tunafaa kuwa na hasubani katika wakati kama huu. Tusiwe ni wenye kukata tamaa, lakini lazima tuchukue zile asbab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. All right, actually that was in Mombasa. Now let us come back to the country's capital here in Nairobi and take a listen and also take a look how things were early in the morning here in Nairobi. Take a look. Siku ambaye alijalia katika masiku za furaha, alivyotuambia katika dini ya Kiislamu. Hakika za siku za sikukuu katika mwaka ametuandalia ni siku mbili kubwa, ikiwemo ni Eid al-Fitr ambaye ni hii tunaosherehekea siku ya leo baada ya kufanikisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jume moja ni khutuma Waislamu waishi pole washerekee siku ya leo, siku ya Eid, wakule vizuri, wasaidia masikini, wasalamiane
kidugu na waishi pamoja. Hiyo ndio ujumbe ambao naambia Waislamu, waishi pamoja, they stay peace, they stay as a brother, as a brother. Vile Ramadhani ilikuwa na tabia mzuri, pia waendelee hiyo tabia nyingine mwezi nyingine. Yule maskini anahitaji kilo 1.5. Kwa hivyo kilo 11 yeye pia atapeana maskini wengine. Huyo maskini anahitaji kilo 2. Hiyo kilo 9 atapeana mwingine. Ni siku ambayo haifai mtu yote leo kulala njaa. Kwa hivyo watu wajaliane na watu wasaidiane. Ule mwito ambao ulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, watu wakifuturishana, wakipeana na kadhalika, huo mwito uendelee baada ya Ramadhani. Ya mwisho ni kuwa ndugu zetu walioko katika Gaza, walioko katika Palestine, walioko katika Iraq, walioko katika Syria, walioko katika Sudan na kadhalika, wanapitia hali nzito. Tusiwasahau pia ndugu zetu. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko katika amani, tunasali vizuri. All right, interesting. A call for peace even as they mark this significant day. That is our Muslim brothers and sisters. Call for peace and cohesion across the country. Now let us shift gears. UDA Party National Elections Board has asked aspirants in the forthcoming party elections to register by Friday this week to allow the party prepare for the polls whose phase 1 kicks off in 2 weeks. In the first media briefing since the board was sworn in, National Elections Board Chairperson Anthony Mwaura said the board will have a meeting with all aspirants at the party headquarters tomorrow, that is Thursday, to iron out some of the issues and relevant issues pertaining these particular upcoming UDA polls. To ensure that all participants, more specifically the aspirants, are on the same level, the board has consequently planned separate meetings with all aspirants contesting various seats. Those are county level aspirants, constituency level aspirants, and both elected and nominated leaders from the phase 1 seated counties. The crucial meetings will be held at the UDA party headquarters, that is the Hazora Plaza, Nairobi. Aspirants are encouraged to attend the meetings as this is the forum that will address any queries and concerns that they may have, and will be the platform to ensure comprehensive awareness of election procedures and guidelines. Those seeking party positions are encouraged to continue registering their interests in their positions of choice through the party's portal. The deadline for registration for the phase 1 election remains 12 April 2024. This deadline is to ensure that there is sufficient time to organize logistical and administrative measures in good time. The board is currently in the process of identifying and recruiting the personnel that will conduct the elections. Away from that, residents of Katsaka village in Lamu County have called on the government to solve the insecurity in the area. Speaking after sensitization meeting, residents have been urged to work with security officials in a bid to end terror attacks witnessed in Lamu County. The locals have decried poverty, saying they have been neglected when it comes to development projects. Hii community ni kama huwa imeachwa nyuma, yani watu wameisahau, sijui ni venye watu wako mbali. Alafu community kama hii huwa saa zote kama kuna insecurity issues huwa inaku affect. Vijiji vingi katika kaunti ya Lamu vimesahaulika licha ya kwamba vinakumbwa na umaskini na pia ukosefu wa mahitaji ambao ni muhimu. Niposa leo tumeona tufike katika kijiji hiki ambapo tumeshirikiana pia na idara ya usalama na idara ya Msalaba Mwekundu, pia shirika la Msalaba Mwekundu pia tumeweza kuja nao hapa tuweze kuwaelimisha ni mambo gani ambao wanaweza fanya ili kusikika ama kutoa maoni yao ambao wanafikiria yataleta usalama. Mara nyingi utasikia kwamba vijiji hivi ambavyo vimesahaulika mara nyingi ndivyo vinaweza kuwa katika attack ya al-Shabaab. Tungeomba njia za intelligence reports ziwe zitafuatiliwa, na zitakapokuwa zinafuatiliwa si kwenda iwekwe hapo iwe itasambaa. Itakapokuwa intelligence reports inaenda na inashughulikiwa inakuwa vizuri sana. All right, these matters in security in Lamu County.
In a bid to ensure that safety of approximately 15,000 learners attending this year's Drama and Music Festival, the government has implemented heightened security measures across all festival venues. James Indimuli, the Executive Secretary of the Kenya Drama and Music Festival, has affirmed the government's commitment to bolstering security at all venues hosting this year's festival, which is anticipated to attract around 15,000 learners from primary all the way to the university level. Speaking from Embu University in Embu County, where a segment of the festival is taking place, Indimuli stressed the significance of the festival in context of the newly introduced competence-based curriculum, or rather famously known as the CBC. He emphasized that the festival now plays a pivotal role in the career advancement of learners. Embu is generally a very calm town. We were given that guarantee by Her Excellency the Governor. We have not had any incidents of insecurity, and in any case, we have the State Department for Interior has deployed adequate security. Every village that the children are staying in is manned. Every hotel that our teachers are staying in are secured by the national security. And we're expecting in excess of 15,000, because you realize that now we have a new category, a new level called the junior school, which also has its entries, although there are not many. Festival used to be a co-curricular activity. Now it is a curriculum activity, because the performing arts is not just a talent area, but a learning area in our new curriculum. In addition to that, drama brings people together. We use one of the major objectives of drama and film is that it's a unifier. Now to the neighboring county, that is Kirinyaga County from Embu. The residents of Ndia constituency in that particular county were overjoyed at the ongoing construction of Sagana Kathaka, the Goko Road, which was launched by the Kenya Kwanza government and is expected to be complete by the year 2025. The thrilled residents of Kirinyaga, led by Ruben Maina, say that 24-kilometer road will play a pivotal role in stimulating economic growth and development in Kirinyaga. However, Washington Mugendi said that since the road construction started, it has created job opportunities among the youth in the area, supporting the fight against illicit brew. Mimi nimefurahia na hii barabara. Kama mimi CHP nilikuwa nikienda kuchukua wagonjwa huko mashinani na hangaika juu ya barabara. Kabla nifike hapa mgonjwa amezalia njiani, lakini saa hii barabara hata ukiita ambulance Kerugoya itakuwa ikiingia choa. Alafu tumefunguliwa soko ya Kiandai na mheshimiwa wetu wa Daudi. Sasa hiyo soko tunafurahia. So wakati tutaanza kutoa mahindi yetu na kuleta barabara, tutakuwa tukinunulio. Na nyanya zetu, manufaa yetu ni nyanya na mandizi tunalima katika huku. Katika vile tuliwizo project ile tunataka, tulisema mandizi. Juu sisi watu wa Kirinyaga ni hongera kwa mandizi. Sasa mandizi zikikuja katika Kirinyaga kuwapi, tutakuwa tukikutana Kiandai soko. Sasa na hospitali yetu ya Kiandai inaitwa Kiandai Kene Ward Dispensary. Hiyo itaendelea vizuri juu wagonjwa tulikuwa tukiwatoa hapa. Hospitali iko mbali Kangaru, Sagana na ingine Kerugoya na huko pande ya Kene Ward huko. Sasa sisi tumefurahia watu wa Kiandai, tumepata barabara inatoka kutoka Sagana kwa mheshimiwa wetu mpaka wapi? Nyumbani. Mimi nikitoka ninasimamisha tu gari hivi. Nabeba pikipiki, ina shida inasimamishwa. Ile kitu atafanya mheshimiwa wetu ni ndani ya mashinani atuwekee maram zile barabara ndogo juu ya kutoka kwa barabara hii. Mashamba yetu pia kuna faida nyingine, kwa sababu mashamba yamekuwa ghali sasa. Kuna watu wengi sana wanakuja, hasa wageni, wakitaka kununua maploti ili wawekeze katika manyumba ya kuishi watu, kwa sababu katika chuo chetu kile cha Ndia TVET hawana mabweni ya wanafunzi. Wanafunzi ulazimika kukodi manyumba ambayo yamejengwa huku na watu mbalimbali. Kwa hivyo mashamba, ununuzi sasa umekuwa ni katika bei ya juu.
Good news for the people of Kirinyaga. Elsewhere, the ongoing doctor strike that has entered its 28th day has received backing from different unions, the recent being the Kenya National Private Security Workers Union. The union, through its Secretary General Isaac Ndambwa, says it is imperative for the government to meet the doctors' demands. Ndambwa says the government has demeaned the rights of unions in this country. Mambo ambayo imechipuka katika masuala ya daktari, na mimi kama kiongozi wa bawabu nchini Kenya nataka nikosoe kidogo serikali ya kwamba ile shida ambayo madaktari wako naye na Ministry ya Health haihusu mambo ya nyongeza ama donge katika mishahara zao, bali ni ile CBA ile ilikuwa imesainiwa na employer na wakilishi wa wafanyikazi katika madaktari. Kwa hivyo ningelipenda kusihi serikali ya nchi ya Kenya iliconsider mambo ya kusema kwamba ati hakuna pesa ya kupeana hawa daktari, kwa sababu it has set very bad precedents. Inamaanisha kwamba sitakuwa tunasaini mambo ya collective bargaining agreement alafu inatupiliwa hivyo kwa sababu hakuna pesa. Lazima kabla employer na workers waweke kidole katika mambo ya CBA, lazima kuna a lot of things imekuwa put into place. Kwa hivyo mimi nataka nisimame imara na daktari in solidarity. Kama hiyo CBA ilikuwa imesainiwa na government ni lazima implement hiyo CBA kwa sababu hawaitishi. To matters farmers and farming. A section of directors of tea factories from Bomet, Kericho, Nakuru and Nyamira have voiced concerns over the poor management within KTDA company, attributing it to the downturn in the tea business. Led by David Rono, the chair of directors from West Bonde, they attributed the significance of low tea prices to the current leadership's squabbles in the institution. The aggrieved directors mentioned their ongoing efforts to address this problem and expressed frustration over the lack of success in arranging dialogue with the KTDA leadership. The purpose of this meeting was to share ideas, but majorly to look into the recent tea prices at the auction that are way below the reserve price and are lowest ever. This is a big concern to the directors and our factories and the farmers. Based on the above, it was observed by these directors that KTDA Management Services Limited and Tea Board of Kenya did not attend the meeting despite being officially invited. KTDA Management Services Limited has failed in ensuring quality teas are produced. Some of the tea being offered at the auction for up to 0.88 of a dollar, that is below $1, and they are fresh teas. The passive window that was opened is being misused. Tea Board of Kenya has not offered an explanation on why the teas are being sold at prices way below the reserve price. Any attempt by factories to sell directly to buyers who have shown interest in buying tea at competitive prices have been thwarted by both KTDA Management Services Limited and Tea Board of Kenya. Right, now let us go back to Embu County, but to a different story away from that of drama, festivals and music. Authorities in Embu now says that alcohol and drug abuse in the area leads to laxity among the population. Speaking during a sensitization campaign for the locals in Kadharani village, they have said they are joining in the fight against alcohol and drug abuse to prevent lives from being ruined by the same. Area Chief Charles Ngari also adds that the cultivation of local herbal stimulant, Mogokam, has led to the rise in its usage and also in the supply of bang by traders who come in to buy the stimulant. Officials from the international non-governmental organization Action Aid have also said that the parents who have neglected their roles as parents, especially in terms of education, hence leading to a high rate of school dropouts.
Moto ambaye sana sana inatupata sisi watu ya Makema na haswa area ya Makema sublocation ambaye ni along the river Dhipa, ni kwamba wakati watu wameanza kubanda miraa, hiyo miraa imekuja na maneno mingi ambayo ni drugs. Area hiyo watu wameanza kuwa wanafuta bangi sana. Wakati wanauza hiyo miraa wanapandishana na bangi, vijana wengi wakaanza kuwa watu wa kutumia hiyo miandarati. Watoto wetu na waume zetu na watu wetu wanapotelea kwa miraa, wanapotelea kwa tobacco, na ndio maana tukaona tuwe na siku ya leo hili tuje kuambia ama kuwafundisha madhara ya hizo vitu. Vijana wameingia kwa pombe, na kweli kulingana na ile mafunzo hapa tunapata inatusaidia especially ile maneno Gachagua anasema mambo ya vilabu zile ambazo ziko karibu na shule zifungwe, vilabu ambazo ziko karibu na nyumba za watu zifungwe, vilabu ambazo ziko karibu na vijiji zifungwe. Aliweza kusema kitu yenye inamsumbua kwa sasa ni miadarati ndio imeweza kuharibu eneo la Makema. Maanake wanafunzi hata shule unapata mtoto ni mwanafunzi lakini anabeba zile mbangi hata anaenda nazo shuleni. Wazazi wake washajiuzisha kwa miadarati. Unapata tu mzazi auziki kwa mambo ya kulipa karo ya mtoto. Tukaona ni vizuri tuweze kuingililia katikati, tuweze kuelimisha kama ni njia moja kuonyesha masomo ni njia moja ili kujisimamia kimaisha ya baadaye. All right, that is the situation in Embu County, specifically the area of Makema. Elsewhere, as Muslims worldwide observe al-Fitr, leaders of the Islamic community in Elgeyo-Marakwet County have seized the occasion to appeal to doctors to end their strike, which has now entered its 28th day, led by Yusuf Keitani. Rashid Chebi emphasized that Kenyans are enduring hardships due to the ongoing strike by doctors. They stressed the necessity for both the government and doctors to reach an agreement swiftly, urging the government to prioritize the welfare of the people. Additionally, the leaders took the opportunity to urge residents of Pokot, Marakwet and Baringo to embrace peaceful coexistence. Atakuwa na ladha ya imani. Mambo matatu yatakapokosekana kwa mtu, basi huyo hana ladha ya imani. Si tutafanya extension kwa msikiti. Kwa hivyo ubaki na dini yako. Nikiwa daktari wewe utaweka msimamo wako kwamba hutofanya kwa sababu unataka malipo. Jua kwamba malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora zaidi hata kuliko ile mshahara ambao kwamba unayopewa. Kwa sababu tukiangalia wewe daktari haswa, unapokuwa mgonjwa unamkimbilia nani? Na wewe ndo mtibabu, sisi tunakukimbilia wewe. Na wewe daktari unakimbilia nani? Bila shaka marejeo ni kwa nani? Ni kwa Mola wako, ni kumuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, niondolee haya madhara ambayo kwamba ninayo. Kwa sababu hao wanakukimbilia, na bila shaka wewe unafaa kumuomba Mwenyezi Mungu, na vile Mwenyezi Mungu amekupa huo uwezo wa kuweza kutibu watu wengine, alhamdulillah, basi wahudumie. Usiangalie lile pato. Lile pato ikiwa Mwenyezi Mungu hajaweka ndani yake baraka, hata ukifanya miaka ngapi utapata ndani yake mafanikio. Lakini ikiwa hata kama ni kidogo, lakini Mwenyezi Mungu anakupa nini? Anakupa ndani yake mafanikio. Lakini sisi tunaomba madaktari mrudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, mwahurumie wale ambao kwamba wanawakimbilia nyinyi ili kusudi mwasaidie, kwa sababu huo ni uwezo ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliweza kuwajalia. Na tunaomba pia madaktari wajue wasiwe na. From that, a Mombasa High Court has awarded 6.5 million Kenya shillings to the family of Rahma Ali, whose husband Omar Faraj was gunned down in the year 2012 by a CIA squad, a paramilitary team created
trained and equipped to counter terrorism. The court has since ruled that the killing was unwarranted, unjustifiable and unlawful, citing that Omar Faraj was killed in a case of mistaken identity instead of Fawad Abubakar, the man which the commandos had been hunting for in Mombasa for the suspicion of terrorism. The judgment by Justice Olga Sewe comes after a legal action was taken against the National Police, Director of Public Prosecutions and Attorney General by the Muslims for Human Rights. The Kenyan government has been criticized for never acknowledging its role in the killing incident and the fate of one Titus Nabiso, the informant who wrongly led the commandos to Faraj's house. The High Court judgment is a milestone in accountability for abuse in Kenya. It is the first time a victim's family has been awarded compensation for killing counter-terrorism. In fact, this is the first time. Despite 20 years of state murder, enforced disappearance and rendition, I applaud Justice Sewe's bravery, which is just first step in holding Kenyan police account over its contempt for the law. But we must remember, the monetary award does not bring Omar Faraj back to his family, nor does it hold the criminal RTT, NIS and ATP officers to account for his murder. Masikitisho yetu makubwa sana kwamba hivi vifo chini ya mikono ya polisi ni vingi sana sana sana. Wacha hizi ambazo wanasema za ugaidi. Kuna watu watoka nje kufanya maandamano na wanapigwa marisasi, wanauliwa. Sasa pia tungependelea wale watu ambao wameuliwa kiholela